风气 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们加入客家风情，一起发现客家之美。6月除夕嘅6對日，也係有年次客家生活習慣文化，也愛感恩老經驗嘅道，為6對一地土地辛苦付出嘅獻助。6對其實再傳3百，希望大家永久記得。六堆 isn't a specific place, but rather a term used to group together the Hakka settlements in Kaohsiung and Pingdong. The history of Liu Dui dates back 300 years to a June 4th, when Hakka ancestors organized local militias to defend their lands against invading rebels. To honor these Hakka ancestors, the Hakka Affairs Council designated June 4th as Liu Dui Day. On this day, commemorative Liu Dui flags are raised in Kaohsiung and Pingdong. This helps to educate the public about the history and culture of Liu Dui. Hi, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。我聽 Leo 剛剛在講六堆哈，六堆，可是是不是有六堆日哦？對對對，六堆日哈，它就是在去年的時候，由客委會把這個每年的6月4號定為是六堆日哦。其實這可以追溯到這個300年前，這些客家先民在這邊開始開墾，所以呢就會有六堆300這樣的一個說法啊，就六堆已經有300多年的歷史的意思了。沒錯沒錯，我剛剛有講到一個叫做六堆齊心再傳300，就這麼來的。好像有聽到你講這一句，所以希望再來300年。沒錯沒錯，再來300年。Yeah， 那當天有什麼樣的活動嗎？比較特別一點的。我跟你說，在第一屆也就是去年的時候的六堆日啊，這一天這個高屏地方政府啊，還有六堆的12鄉區公所就一起升起了這個六堆紀念旗。當然就讓民眾能夠深刻體認到這個客家的文化啦。再來呢，就會在六堆客家文化園區特別舉辦的親子着色活動啊，就是爸爸媽媽帶着小朋友有一個很傳承意義來做這個着色比賽，讓大家能夠認識到這個像六堆地區有一些非常有名的歷史建築啊，六堆的東門樓啊，六堆忠義祠啊，還有左堆的步月樓這些都是客家很有名的一個文化景點啊，太好了。不過講到六堆，我就要問你了，六堆到底哪六堆？我跟你講，就前堆、後堆、左堆、右堆跟中堆，還有先鋒堆咯。All right, let's teach you some of these phrases in Hakka, including this area called 六堆。六堆，六堆 and they have a commemoration flag, 紀念旗。紀念旗。紀念旗 And don't forget, it's June 4th for this special day for 六堆。That does it today's talk about Hakka. 所以我們睇下，俺只say張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.